I thought it was a good idea to document what's going on in the country. At the second anniversary of the Taliban took power. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله. I wanted to take a general view of the city. And suddenly 3 friends arrive and they start talking to us. What is the camera? Who are you? Very well. What are you doing here? I am a photographer taking pictures. Take pictures? Yeah. Where are you from? Argentina. Washington? Argentina. Argentina? Which country, Washington? Argentina. Okay. Where is Washington? Argentina in South America. South America? Very good, very good. How is what do you think about the people of Afghanistan? How is the situation? I ask you, how? You tell me. Situation is not bad. If school is open, let's go to, the girls go to school, it's very good. And the other things are good? Other things are good. What, for example? For example, security is very good. Yeah. Now. You can go everywhere. You can go everyone. No problem. No problem. And then the economy, the jobs? If the school is, let's go to the school, the girls go to school, other countries work with government, okay? And economy is step by step good. Going better. Going to good. That day in the carpet factory was like one of the best moments for us in the trip, because we can spend one full day in a carpet factory where only women work. And suddenly a woman with a burqa was walking next to the studio. She was going to buy bread. Can you pose for the picture for us? And we started talking to her, and she said, well, I am working here today. دیگه وقتی که باز اونجا کار نیفتم کار کافی باز از مجبوریت دیجا میایم. اینجا مقدر کارش چی نیست پیش از وقت. بیخی دیگه به قبر رفته دیگه افغانستان دیگه. نمیفهمم دیگه که خوبتر میشه یا بدتر میشه دیگه. شاید اگه بشناسه بیخی بدتر شده بره دیگه. آدم چی میفهمه؟ کسی را بیرون نمانه، زنا را در کار نمانه، در مردا کار نباشد. با این دیزی آرزو دارم که آرامی بیایه، یک کاروبار برای کمی دخترکم درسای خود خلاص کنه یا یک دکتر لایق شوه. For me, it's one of the most powerful portraits in the street, because it's like the new Afghanistan, and probably the Afghanistan that we can say that is the Afghanistan for the last 40 years. Just when we arrived to Kandahar, we were in the highway going to the downtown, and I saw a pile of American vehicles, Humvees. It was a place that people were selling
the parts of these vehicles that were used to fight the war now sell as scrap metal. دغه ټانګان چې دا خو هغه ټانګانې چې هلته به چاپې ولې هغه خلک څه به یې په شهیدانول دغه کوله به خامخا به موږ د غونې ورسره ستړي وو ښه جسم داسې دغه نه راایسته اوس دا یې موږ چې اخته یو ټوله ورځ یوه جوړوو کې لوېدلې سم جوړ شانه واره خراب Still heavy the sun, huh? Hey, my friend. زما په خپله د کور ده زما د کور ده په کلات کې بمبار وکړي زما مامې زما ماما زما وپیژه د ماما زامن دا یې ټول وپیژه ګرځه داسې کړي وه یې وار کړي وه بیا مو د خټو راوکړ دا زما زړه ده ونیسه چې به دغه کړی مې وای خو په کړی مې وای چې ما په لاس راشي زه یې وژنم دا معلومه خبره ده چې پخوا به په ورځ کې ډېر مرګونه کېدله په هر څه کې که نه نو اوس خبر نبود نه هېڅ هم نشته دي په میاشت کې هم یو ټاک هم نه اورېدل کېږي دوم چې دا د ښځې ته خو اجازه نه ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا پارکونه ته ځي ستا په نظر اوس څه حالت دا خبره ټولې درواغ دي کولی شي چې پوهنتون ته ځي یا مکتب ته ځي یا ښځې ښه چې دي هغه خو معلومه خبر ده چې ازادي غواړي او کوم حقوق چې په اسلام کې دي هغه ورکړل شوي دي هغه څوک ترې منع کولی نه شي هغه حقوق اسلام ورکړي دي او اضافي خو چې څوک ازادي غواړي ازادي نه شي ورکولی هغه ارزو چې ده هغه پوره شوې نه ده چې کاشکې شهید شوی هغه ارزو پوره شوې نه ده بیا هم د شهادت په انتظار خدای مهربانه ده قدم اول به ملت قهرمان و مجاهد خود و تمام خواهران و برادران اطمینان میدهیم که به خاطر آزادی خود اختیم و به خاطر بازسازی کشورمان ما شب و روز حاضر هستیم که علم بریزیم تا بتوانیم که کشور خود را از اقتصادی مشکلات هم نجات دهیم. It was a very common scene in Afghanistan. The women in one side, the men in the other ones, the politicians, the Taliban in this case, were talking to the journalists, and everybody was giving the back to the women that were like sitting, waiting for probably hours or minutes under the sun to have their food donation. نجات دهیم. آنانی که امروز این شعارها را میدهند که حقوق بشر در افغانستان پالما است از خارج میکنند آنها در میدیای مجازی شما میبینید تمامشان کاذب هستند در گفتار خودشان صادق نیستند. طالبا خو اجازه نمیداد من میتونستم خارج از کشور برم اونجا میتونستم درس بخوانم. من به اونا تشریح میکنم که زنایی که در افغانستان است یا خودم در افغانستان هستم زندگی ما مثل یک پرنده که در قفس باشه و تو فکر آزادیشان باشه نمیتونن دیگه آزاد شوند یعنی بند هستن دیگه چیز از دستشان کار سخت نیست. خب مجبور به خاطر که امید داریم که یک روز آزاد میشیم. آزادی است امکان داره به او خاطر زندگی میکنیم نفس میکشیم.